Hello viewers, good afternoon. Welcome to Science TV, 1 p.m. news. I am your host Elvis Odhiambo, and sign language interpreting the voicing is Gideon Minor. On to our first news item. Migori caucus of the Bunge la Mwananchi People's Parliament has issued a direct appeal to the organizers of the upcoming Piny Luo Festival, emphasizing the critical need for full and meaningful inclusion across all community sector to guarantee the event's success. Speaking in Migori town, Bunge la Mwananchi chairperson Charles Osewe stressed that creating space for diverse group is essential for reflecting the true richness of the community. Osewe specifically urged the organizers to prioritize the inclusion of 3 key sectors: persons with disability, which he deemed essential for reflecting the true diversity of the community, the matatu industry, and women groups. Ile kitu inajumuisha Wajaluo wote na pia inajumuisha wananchi wote kutoka mbalimbali. Sisi kama wana Migori tungependa ya kwamba tujumuishwe wote, sekta zote ambazo ziko Migori zijumuishwe zote. Sekta ya kwanza, sekta ya bunge la wananchi; sekta ya pili, sekta ya market; sekta hata ya stage bus park; sekta ya bodaboda, sekta ya wanawake na magrupu ambazo mbalimbali, vikundi mbalimbali wahusishwe wa hii Piny Luo. Tungetaka pia wananchi Wajaluo hasa wawe na umoja na wawache hii mambo ya malumbano ya pale na pale, ili tuwe pamoja kwa hii kitu. Piny Luo wakati inakuja, najua rais pia atakuja, tunamkaribisha hapa Migori, akiongozwa pia hata na gavana wetu Dr. Chila Yako na wabunge wengine pia wote ambao pia watakuwa pamoja na sisi kwa hii mambo ya Piny Luo. Tuweze kueneza amani. Tunaomba wale ambao wanahusika kwa mambo ya security kama county commissioner, county commander na ma-OCS na wale wengine wote, na hata sisi wananchi pia tuangalie vile mambo ya security yetu inaweza kuwa sawa. Hizi nyakati ambazo zimepita tumeona kwamba security haikuwa mzuri sana, lakini tunaomba ya kwamba waangalie ili watu wa Migori wasiwe na mambo mbalimbali za security. Security iwe mzuri sana. Wale polisi wetu na wananchi tuwe tuna utovu wa amani na tuzingatie mambo ya security vile inavyowezekana. Viongozi wengine wamechukua hii Luo Festival ni kama yake. Tunaomba ushirikiane na watu, chukua leaders, chukua wananchi, kuanzia sekta yoyote, kuanzia bunge la wananchi, Luo elders, clergy na watu wa soko, vijana, kila mtu ingiza hapo. Kwa sababu ukitengeneza Luo Festival na unataka kutengeneza kama kanisa kitu kidogo ambao watu wachache ndio mnataka eti aende, hiyo sio Luo Festival. Gwaraza na mtu, kwa sababu tunaona kitu ambacho inaendelea hapa Migori, eti wewe ni mwananchi kawaida ambao hauna cheo yoyote, ukipinga sehemu kidogo, sijui hapa sasa haupatikani au utakikani, viongozi wanaweka sasa hapo hauwezi enda. Hiyo sio ushirikiano, hiyo ni mawagawanyiko. Tunaomba kiongozi yoyote shirikiana na wananchi, tafuta wananchi, kwa sababu hakuna mtu ambaye amezaliwa na mtu. Kila mtu anatoka kwa nyumba yake, na wewe pia unataka kura. Ukitaka kura unataka kura ya fulani na fulani na fulani. Watu wote wastahili kuachiliwa wawe huru. Isiwe ya kwamba kuna baadhi ya watu watazuiliwa kuingia, ama mwanasiasa mwingine achukue fursa kuonyesha ushujaa wake, kutumia vijana kuaibisha watu wengine, ama kama kuna tuseme kwa mfano wewe uungi mkono mwanasiasa mwingine, sasa ikifika hiyo wakati unazuiliwa, ama pengine kwa kiti chako unakuja unahamishwa, unafukuzwa. Hiyo ni kitu na tunasema kwa kauli moja kwamba isifanyike, kwa sababu hii ni mkutano ya kila mtu. Kenya Union of Clinical Officers, KUSO, has issued a stern warning to the Ministry of Health, announcing their intention to commence a nationwide strike starting December 23rd.
The union's action follows the upcoming lapse of the 21-day strike notice served to the government. The threat of industrial action is reportedly over the government's alleged failure to implement various commitments, including the finalization of a collective bargaining agreement, CBA, and the resolution of long-standing issues concerning promotion and employment terms. Mekubali, SRC wamekubali, lakini kigugumizi imebaki kuwa waziri. Siku ikitimia tarehe 23 mwezi wa 12 tutaanza mgomo kirasmi na tutafunga hospitali zote nchini. We concluded the negotiation in September of 2025, 3 months ago. The documents are printed, ziko kwa meza ya CS for 3 months. For 3 months. Tunangoja document ambayo imemaliziwa. For 3 good months. Kwa hivyo sisi kama maafisa tabibu, tunasikia hii wizara inatudhararisha. Other news, President William Ruto has reiterated the government's commitment to establish the National Infrastructure Fund, announcing that its seed capital will be sourced from the controversial sale of minority stake in telecom giant Safaricom to Vodafone. The president doubled down on the planned dismissing attempt by the opposition to block the transaction in court. Speaking from Savo West National Park, President Ruto announced an aggressive timeline for the new fund. The seed capital will be generated from the sale of 6 billion Kenya shillings worth of Safaricom shares to Vodafone, a deal the government insists will unlock crucial non-tax revenue for development projects. National Infrastructure Fund will be ready this week. I know I announced to the people of Kenya that we are creating a National Infrastructure Fund where we are going to mobilize resources from the budget, from proceeds of privatization, from royalties, and use it to attract more money. In fact, 3, 4, 5, 6 times more from the private. Try to sell this parastatal without public participation, which is a constitutional requirement. It is simply because somebody somewhere wants a cut. It's like you have a cow that is high yielder in your home. Hiyo ng'ombe ndio inatoa maziwa, watoto wanakunywa, wewe unakunywa, ingine unauza. Sasa wewe unauza hiyo ng'ombe na una ingine, ati ununue chakula ya siku hiyo. 15% was reasonable for us because we also need seed capital to put into the National Infrastructure Fund. And we've realized that 15% is raising us over 200 billion shillings to put into that fund. Collectively with other fundraising measures, we will hit our target because the strategy of the government of Kenya is to have at least 600 billion into that fund. Molo Member of Parliament Kimani Kuria has publicly defended the government's decision to sell 15% of its shares in the telecommunication giant Safaricom. Kuria asserted that the proceeds from the sales are earmarked for reinvestment into crucial infrastructure development, specifically aimed at easing traffic congestion and stimulating investment in interior towns. Speaking at St. Mary's Catholic Church in Molo, the legislator urged the public to disregard what he termed as propagandists spreading misinformation about the Safaricom share sales. The MP also took the opportunity to commend the president for initiating the dualling of the Rironi Mau Summit Malaba Highway. He highlighted the highway critical importance for enhancing trade and commerce among East African states that rely on Kenyans for import for their major products. Barabara ambayo inatusumbua kila wakati. Ukitoka Nairobi kuja Nakuru kufika Molo unatumia masaa 5, masaa 6, masaa 7, masaa 8 na wakati wa sikukuu tunaona kwa barabara. Ni kweli ama ni uongo? Ni kweli ama ni uongo? Nyinyi wananchi mlituambia zile kodi ambazo mnalipa
imewafika mahali mnaona pengine hamwezi kulipa kodi zaidi ya hapo kwa sababu mmelipa kodi kabisa. Ni kweli ama ni uongo? Ile madeni ambayo tumekopa kutoka kwa World Bank, tumekopa kutoka kwa IMF, tumekopa from Exim Bank, tumekopa kila mahali kwa sababu ya maendeleo. Na barabara bado hatujaweza kujenga. Tukajiuliza kama serikali ya Kenya Kwanza ni njia gani nyingine ambayo inaweza tumika kugharamia hii miradi ya kama barabara hii ya kutoka Rironi kuja hapa. Tukasema ni njia mbili. Moja ni ile inaitwa public private partnership. Ni kutafuta wawekezaji wakuja watengeneze hiyo pesa wakitumia pesa zao alafu warikave kutoka kwa tolls katika hiyo barabara. Hiyo ni maendeleo ama si maendeleo? Ya pili, tukajiuliza mahali ambapo tuko na asset. Wewe ukiwa mzazi na uko na ng'ombe na uko na mbuzi na mtoto wako amefukuzwa shule, unaenda kukopa, unashika kitu yenye uko nayo kwa nyumba? Tunashika kitu yenye uko nayo kwa nyumba. The government has announced a major initiative to bolster the domestic pharmaceutical industry, committing a significant of 6 billion Kenya shillings in investment capital to support local manufacturers. The move is part of the state's broader strategy to enhance health security, reduce reliance on cost imports, and ensure the availability of affordable quality medicine under the Universal Health Coverage UHC program. The funds are expected to be channeled through the Kenya Development Corporation, KDC, the government's investment arm. Cabinet Secretary for Investment, Trade and Industry, Lee Kinyanjui, highlighted that pharmaceutical imports contribute over 70% of the country's huge trade deficit, with nations like India making local production a priority. We are looking at supporting you in terms of project finance. And so we are looking at new pharmaceutical projects or those who are looking to expand. Or equally, there is also the opportunity of us actually doing subcontract manufacturing. Those are conversations we need to begin having now. We are committed from a Ministry of Health perspective to uptake the products. But we want to work with you to ensure that you're consistent, that the products are quality, and that we are price competitive, because that is the only way. We have agreed as government the issue of payment to our suppliers, something we need to address, even if it means getting banks to come in between and pay on time as they wait for other things to happen, as we also streamline our healthcare system. But I'm saying, you see, there is no time when we will ever tick all the boxes, and probably no country has ever done that. So where can we start? That is all we had prepared for you here at Science TV. Thank you for joining us at our lunchtime news. Please also follow us on our Facebook or social media platform, IG, WhatsApp, to get more information. I have been your host, Elvis Odhiambo, in sign language. The voicing is Gideon Minor. Enjoy your afternoon and bye-bye.